Assalamualaikum viewers, welcome back to new lesson with Shimul. Lovely viewers, আমরা আজকে থেকে improve spoken English skills নামে একটি ধারাবাহিক সিরিজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি ভিউয়ার্স। আজকে পার্ট 1 পর্বে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ একাডেমির আমার একজন প্রিয় স্টুডেন্ট রাতুল মোদক, সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবেন ভিউয়ার্স। আমি তাকে ইংরেজিতে অনেক কোশ্চেন করব, সে আনসার করবে ভিউয়ার্স। যদি সে আনসারে কোনো মিস্টেক করে আমি তার মিস্টেকগুলো ধরিয়ে দিব, যাতে আপনারা স্পোকেন ইংলিশে আরও ভালো করতে পারবেন ভিউয়ার্স। আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা এই ইমপ্রুভ স্পোকেন স্কিলস যে ধারাবাহিক সিরিজটি আপনারা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এনজয় করেন, আমি নিশ্চিত যে আপনারা স্পোকেন ইংলিশে বিশেষ করে আপনারা অনেক দক্ষ হবেন ভিউয়ার্স। আমরা ইমপ্রুভ স্পোকেন স্কিলস যে ধারাবাহিক সিরিজটি আজকে থেকে আরম্ভ করতে যাচ্ছি, সেটি হচ্ছে আমার লেখা অ্যান অ্যাডভাইজার অফ কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বই থেকে ভিউয়ার্স আমরা আপনাদেরকে আজকে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি ভিউয়ার্স। আপনারা যারা এখন মধ্যে বইটি অর্ডার করেননি, আপনারা খুব দ্রুত বইটি অর্ডার করতে পারেন ভিউয়ার্স। ইউটিউব চ্যানেলে আমার প্রতিটি লেসন এবং এই বইটি মিলে যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন, তাহলে আপনারা ইংরেজি ভাষার প্রত্যেকটি স্কিল আপনারা খুব দক্ষ হবেন। ফর এক্সাম্পল ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন, গ্রামার, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং যদি আপনারা দক্ষ হতে চান, তাহলে আপনারা আমার লেখা অ্যান্ড অ্যাডভাইজার অফ কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার ল্যাঙ্গুয়েজ বইটি ফলো করতে পারেন ভিউয়ার্স। 676 পৃষ্ঠা এই বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ মন্তব্য দিয়েছেন যে এই বইটি ছাত্রছাত্রী সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী ভিউয়ার্স। আপনারা এই বইটি পড়লে ইংরেজি ভাষার প্রত্যেক স্তরে আপনারা দক্ষ হবেন ভিউয়ার্স। বিশেষ করে ইংরেজি রাইটিং, আপনারা যারা স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন, যারা ইংলিশ কম্পোজিশন, প্যারাগ্রাফ, ডায়লগ, ইমেইল, কমপ্লিং স্টোরি, তারপর হচ্ছে রিয়ারেঞ্জ, তারপর রিপোর্ট রাইটিং, গ্রাফ চার্ট, আপনারা প্রত্যেকটি বিষয় ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং আপনারা অনেক চমৎকারভাবে আপনারা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং করতে পারবেন ভিউয়ার্স। আপনারা খুব সহজে আপনারা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ভালো করতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা স্পোকেন ইংলিশ ভালো করতে চান, আপনারা এই বইটি পড়লে স্পোকেন ইংলিশে আপনারা অনেক দক্ষ হবেন ভিউয়ার্স। আপনারা যারা আমার চ্যানেল আজকে নতুন কিংবা যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনারা নিচে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাছাড়া পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আপনি ইউটিউব থেকে আমার পরবর্তী লেসন সম্পর্কে আপনারা নোটিফিকেশন পান। ভিউয়ার্স, স্পোকেন ইংলিশে কোশ্চেন টু আনসার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিউয়ার্স। আপনারা কোশ্চেন টু আনসার যদি আপনারা দক্ষ হতে চান, অবভিয়াসলি ভিউয়ার্স আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আজকের এই পর্বে আমাদের সাথে থাকবেন। ওকে, টেল মি হোয়াটস ইউর ফুল নেম? My full name is Ratul Modak. Okay, how are you today? I'm fine today. Okay, Mr. Speaker, tell me what's your father's name? My father's name is Nantu Modak. Okay, is your father a teacher? No, my father isn't a teacher. Actually, my father is a businessman. Mr. Speaker, what's your mother? My mother is a housewife. Okay, Mr. Speaker, tell me in which class do you read? I read in class 6. Class 6. Okay, Mr. Speaker, in which school do you read? I read in another Goft High School. Okay, Mr. Speaker, tell me how far is your home? How far is your school from your home? My school is, or it's you can say it's 1 kilometer away from my home, or my school is 1 kilometer away. My school is 1 kilometer away from my home. Mr. Speaker, tell me when do you go to school? I go to school at 12 p.m. Okay, Mr. Speaker, tell me, is your father at home now? Yes, my father is at home now. Okay, is your mother out of home today? No, my mother isn't out of home today. Actually, she is at home. Okay, Mr. Speaker, tell me what's your favorite hobby? My favorite hobby is speaking in English. Okay, do you speak English with your friends? Yes, I speak English with my friends. Mr. Speaker, tell me how many friends do you have? I have 5 friends. Say with me, I have 5 friends. I have 5 friends. Okay, among your 5 friends, whom do you like most? I like most Mr. Abi Mustafa. Okay, is he your classmate? Yes, he is my classmate. Okay, does he go to school every day? Yes, he goes to school every day. Okay, what's his favorite hobby? His favorite hobby is speaking in English. Okay, does he speak English with you? Yes, he speak English with me. Okay, Mr. Speaker, tell me, do you play football? Yes, I play football. Okay, can you tell me what's your favorite game?
My favorite game is cricket. Okay, so why do you play football? I play football because I like it most. Okay, do you read book? Yes, I read books. Okay, Mr. Speaker, tell me, do you read English newspaper? Yes, I read English newspaper. Paper. Okay, why do you read English newspaper? I read English newspaper to learn English. To learn English. Okay, do you practice English regularly? Yes, I practice English regularly. Mr. Speaker, tell me, where do you learn English? I learn English International Language Teaching Academy. I learn English at International Language Teaching Academy. Okay, tell me, how often do you take your class in a week? I take my class 3 days in a week. Mr. Speaker, tell me, do you want to be a good speaker in English? Yes, I want to be a good speaker in English. Okay, why do you want to be a good speaker in English? I want to repeat. You can say, it's my long cherished dream to be a good speaker. That's why I want to be a good speaker in English. Mr. Speaker, tell me, when do you play? I play at school. When do you play? I play at afternoon. I play at my leisure time. I play. At my leisure I play. Okay, Mr. Speaker, tell me, how do you go to school? I go to school by rickshaw. Rickshaw. Okay. Tell me, when do you get up from bed? I get up from bed at 6:30 a.m. Mr. Speaker, do you take exercise in the morning? Yes, I exercise. I take. Yes, I take exercise in the morning. Why do you take exercise? I take exercise to fit. To build up my health, or to maintain my sound health. I take exercise to maintain my sound health. Mr. Speaker, tell me, what's your aim in life? My aim in life is to be a scientist. Scientist. Okay. Mr. Speaker, tell me, what's the name of your country? The name of my country is Bangladesh. Okay. Do you love your country? Yes, I love you. I love my country. Okay, Mr. Speaker, tell me, what's the name of the national animal of your country? The name of the national animal of my country is Royal Bengal tiger. Mr. Speaker, tell me, do you visit new places? Yes, I visit new places. Okay, can you tell me, why do you visit new places? I visit new places to refresh my mind. Fine. Mr. Speaker, tell me, how long do you study every day? I study every day almost 3 hours. 2 hours or 5 hours. Okay, Mr. Speaker, tell me, how do you spend your leisure time? I spend my leisure time speaking in English. Okay, do you speak English with your teachers? Yes, I speak English with my teacher. Mr. Speaker, tell me, what's your favorite food? My favorite food is Murag Pulao. Okay, so do you take it regularly? No, I do not take it. I don't take it regularly. Mr. Speaker, tell me, are you at home now? No, I am not. I am not at home now. Are you out of home now? Yes, I am out of home now. Okay, Mr. Speaker, tell me, do you go to school every day? Yes, I go to school every day. Okay, when do you return from school? I return from school at 5:30 p.m. 5:30 p.m. Mr. Speaker, returning from school, first of all, what do you do? Coming from school. Returning from my school. From my school, at first I take my lunch. Okay, do you take your lunch late? Yes, I take my lunch late. Okay, tell me, where do you live? I live in Brahmanbaria. Okay, how long have you been living there? I have been living there since my birth. Mr. Speaker, when do you usually read novel? When do you usually read novel or storybook? I read storybooks in my leisure time. At my leisure time. Mr. Speaker, do you have many books at your home? Yes, I have many books in my home. At my home. Okay. Do you love to read book? Yes, I love to read books. Mr. Speaker, do you watch BBC?
Yes, I watch BBC. Why do you watch BBC? I watch BBC to learn English. Okay, actually by listening to BBC, do you try to learn English pronunciation? Yes, I try to learn English pronunciation. Mr. Speaker, tell me, do your friends speak English with you? Yes, my friends speak English with me. Okay, Mr. Speaker, do you chat with your friends? Yes, I chat with my friends. Mr. Speaker, tell me, is Bangladesh an independent country? Yes, Bangladesh is an independent country. Independent country. Okay, is Bangladesh a riverland country? Yes, Bangladesh is a riverland country. Okay, tell me, is Bangladesh a densely populated country? Is Bangladesh a densely populated country? Yes, Bangladesh is a densely populated country. Mr. Speaker, tell me, do you visit the different part of Bangladesh sometimes? Yes, I visit The different part of Bangladesh sometimes. Mr. Speaker, tell me, do you have a dream to settle in foreign countries in future? Yes, I have a dream to settle down in foreign countries. Mr. Speaker, tell me, when do you listen to BBC? I listen BBC. Listen to BBC. I listen to BBC in afternoon. In the afternoon. Mr. Speaker, who cooks food at your home? My mother cooks food at my home. Okay, do you help your mother in household chores? Yes, I help my mother in the house of chores. In household chores. Mr. Speaker, tell me, why do you want to learn English? I learn English. I want to learn English. I want to learn English to build up a bright future. Okay, Mr. Speaker, do you want to make a good result in your class? Yes, I wanna make a good result. I wanna make a good result in my class. Mr. Speaker, tell me, how long do you practice English every day? I practice English every day almost 2 hours. 2 hours. Okay, Mr. Speaker, do you go to International Language Teaching Academy regularly? Yes, I go to International Language Teaching Academy regularly. Okay, when do you take your class at International Language Teaching Academy? I take my class at the International Language Teaching Academy at 8 a.m. 8 a.m. Okay, tell me, how long do you take your class there? I take class there almost 2 hours. 2 hours. Okay, Mr. Speaker, are you going to school today? Yes, I am going to school today. Okay, are you going to play football in the afternoon? Yes, I am going to play football in the afternoon. Mr. Speaker, did you go to school yesterday? Yes, I went to school yesterday. When did you go to school yesterday? I went to school yesterday at 12 p.m. Okay, Mr. Speaker, did you play football yesterday afternoon? Yes, I played football yesterday afternoon. Okay, Mr. Speaker, did you chat with your friends yesterday? Yes, I chat with my friends yesterday. Okay, did you watch BBC last night? Yes, I watched BBC last night. Mr. Speaker, will you go to school tomorrow? Yes, I will go to. I'll go to school tomorrow. Tomorrow. Okay, when will you go to school tomorrow? I'll go to school. I'll go to school tomorrow at 12 p.m. Mr. Speaker, tell me, will your father go to Dhaka tomorrow? No, my father will not go to Dhaka tomorrow. Mr. Speaker, tell me, will you be a scientist in future? Yes, I will be a. I'll be a scientist in my future. In future, yeah, I'll be a scientist in future. Again, say with me. I'll be a scientist in future. Mr. Speaker, in our country, there are lots of poor people. Do you wanna have the poor people? No, তুমি কি গরিবদের সাহায্য করতে চাও? Oh. Yeah, I help the. I wanna help the poor people. Yeah, I wanna help the poor people. Mr. Speaker, did you meet your friend yesterday? Yes, I meet with my friends yesterday. I met my friend, I met my friend yesterday. Mr. Speaker, did you read the Daily Star yesterday?
Yes, I read the Daily Star yesterday. Mr. Speaker, do you usually collect English words from Daily Star? Do you usually collect English words from Daily Star? Yes, I usually collect English Words from words from Daily Star. Mr. Speaker, are you fond of your mother? Yes, I am fond of my mother. Okay, Mr. Speaker, tell me, Mr. Speaker, who helps your mother in household chores? Who helps your mother in household chores? You should say, I help my mother in. কে তোমার মাকে গৃহস্থলী কাজে সাহায্য করে? You should say, I help my mother in household chores. Fine, thank you very much. Lovely viewers, improve spoken English skills পার্ট 1 পর্বটি আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি। আপনারা এই ধারাবাহিক সিরিজটি পার্ট 1 থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ধারাবাহিক সিরিজগুলো আপনারা এনজয় করেন, আমি নিশ্চিত যে আপনারা স্পোকেন ইংলিশে অনেক দক্ষ হবেন। সো নো মোর টুডে, সি ইউ অ্যাগেন, স্টে ফাইন, বাই বাই।